software quality assurance වල chapter 2 software testing process. එතකොට introduction එකේ අපි already කතා කරලා තියෙනවා මේ quality assurance කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ testing ම නෙමෙයි quality assurance කියන්නේ ඒක ලොකු process එකක්. ඒකේ තියෙන steps ටික අපි කතා කරා. එතකොට දැන් testing කියන එක quality assurance ඇතුලේ තියෙන එක ප්‍රධාන component එකක්. එතකොට අන්නේ software testing process එක ගැන තමයි අපි මේ discuss කරන්න යන්නේ. එතකොට අපේ syllabus outline එක ගත්තොත් මේ වගේ sections 6ක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ සමහර දේවල් අපි ඔය software engineering එහෙම නැත්නම් systems analysis and design වගේ subjects ඇතුළතදී කතා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට semester 4 වල RSD වලදීත් සමහර දේවල් කතා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් දැක්කම ඔයගලන්ට තේරෙනවා functional non functional testing, white box and black box and grey box testing ඒවා මොනවාද කියන එක. එතකොට අපි බලමු මේකේ අපිට විශේෂයෙන් අලුතෙන් හම්බ වෙන්නේ මොනවාද කියලා. Okay, testing process. Testing is not just test execution. Effective and efficient testing requires that approaches that properly planned and carried out. දැන් මොකද්ද මේ efficient and effective කියන්නේ? Effective කියන්නේ මොකද්ද? හරි දේ සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ test කරනකොට test වෙන්න ඕන දේවල් ටික හරියට test වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ලෙඩක් ඇදිලා ඉස්පිරිතාලයකට ගියත් testing process එකක් තියෙනවානේ. එතකොට අවශ්‍ය tests තියෙනවා, අනවශ්‍ය tests තියෙනවානේ. වපු අමාරුව කියලා ගියොත් එහෙම කකුල x-ray කරන්නේ නැහැ නේ. ඒක අනවශ්‍ය test එකක්. නමුත් ECG එකක් ගන්නවා කියන එක අවශ්‍ය test එකක් වෙන්න පුළුවන්. blood test එකක් කරනවා කියන එක අවශ්‍ය test එකක් වෙන්න පුළුවන්. chest x-ray එකක් ගන්නවා කියන එක අවශ්‍ය test එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ effective වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරි දේවල් test කරන්න ඕන. ඒක efficient වෙන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ test කරන එක හරි දේ test කරන්න ඕන, හරි විදිහට කරන්නත් ඕන. ඒකයි ඔය effective and efficient කියන්නේ. With test designed and implemented to cover the proper areas and executed in right sequence with their results reviewed regularly. කියන්නේ results උත් බලන්න ඕනේ, ඒවා check කරන්න ඕනේ, compare කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම. This is a process which with tasks and activities that can be defined and need to be done. ඒ කියන්නේ කලින් කියලා තියෙනවා මේ ටික කරන්න ඕන කියලා, ඒ ටික කරන්නත් ඕන. අන්න එහෙම process එකක් තමයි මේ testing කියලා කියන්නේ. There is no one size fits all. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය සමහර දේවල් තියෙනවා මේ අර free size ඇඳුම් එහෙම තියෙන free size කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් අපි මොකක් හරි ගන්නවා ජැකට් එකක්. එතකොට ඒක free size තියෙනවා. ඒක ඕන කෙනෙකුට අඳින්න පුළුවන්. ඇඳිනකොට ටිකක් ඇදෙනවා. එතකොට ඒවා free size ඒවා තියෙනවා. නමුත් දැන් සපත්තු වගේ ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම free size නැහැ. නේ? අර එක කකුලක size එක අනිත් මනුස්සයට එහෙම දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඇඳුමක් වගේ නම් ටිකක් ඇදිලා set වෙන ඒවා තියෙනවා. සපත්තුවක් වගේ ගත්තොත් එහෙම නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මේ ඔක්කොටම ගැලපෙන එක ටෙස්ට් එකක් නැහැ. Okay. එතකොට එක එක component test කරන්නේ එක එක විදිහට test cases, ඒ කියන්නේ scenarios අපිට design කරන්න වෙනවා. The right test process for you is one that achieves your test objectives. ඒ කියන්නේ test කළ බලාපොරොත්තු වෙන දේ තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට වාහනයක් ගන්නකොට වාහනේ test කරලා බලනවා සමහරු. සමහරවිට මොකද ටෙස්ට් කරලා බලනකොට එක එක්කෙනා බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් එක එක විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහොම ලේසියෙන් මේ කියන්නේ මැනුවබිලිටි එක වැඩිද කියන එක. තව කෙනෙක් ටෙස්ට් කරන්නේ එයා බලනවා වෙන්න පුළුවන් වේගය කියන එක වැඩිද කියලා. තව කෙනෙක් ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් බ්‍රේක් කියන එක. තව කෙනෙක් ඒකේ බලනවා තියෙන සර්ටිෆිකට්ස් එක බලලා මේක මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් කොයිතරම් ආරක්ෂණද. ඒ වගේ අර එක එක පැති බලන. එතකොට අර තමන්ගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක අනුව තමයි ටෙස්ට් කරන දේ මොකක්ද කියන එක තේරෙන්නේ. The factors that influence a particular test process include the following, not fully comprehensive. මොනවාද? Software development life cycle model that project methodology is being used. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි දැන් මොන ඒ කියන්නේ අපි මොන process model එකද පාවිච්චි කරන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට test process of and agile test developing mobile apps would be quite different from test process of an organization producing medical devices. තේරුණානේ? එතකොට අර අපි හදන software එක අනුව process එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Test levels and test types being considered. A large complex project may have several types of integration testing with test process of reflecting complexity. එතකොට අර දැන් modules ගොඩාක් තියෙන system එකක් අපි integrate කරලා බලන්න බෑ. මොකද තනිය වැඩ කරාට integrate කරා වැඩ නොකරන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී process එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Products and project risks, lower risk the less formal the process needs to be and vice versa. එතකොට project එකේ risk එක වැඩි නම් formal methods පාවිච්චි කරන්න ඕන. risk එක අඩු නම් ලොකු අවුලක් නැහැ.
ඊළඟට බිස්නස් ඩොමේන් එකට මේක ගැලපෙනවද බලන්න ඕන. ඔපරේෂනල් කන්ස්ට්‍රේන්ට්ස් බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කරනවා කියලා ඒකටත් යනවනේ වියදම. එතකොට ඒ වියදමත් එක්ක බලන්න ඕන ඒ වියදම බජට් එකේ තියෙනවද කියලා. organizational policies and practices and required internal and external standards. Okay. දැන් අපි බලමු test activities and tasks. දැන් මෙතන තියෙනවා කීපයක් test planning, monitoring and controlling, analysis, design, implementation, execution, completion. සාමාන්‍ය කිව්වම තේරෙනවා මොනවාද මේ කියලා අපි in detail දැන් එකකින් එක කතා කරනවා. These activities appear to be logically sequential in the sense that tasks within each activity often create the preconditions or precursor for products or task and in subsequent activities. However, the activities in the process may overlap or take place concurrently or iteratively. කියන්නේ මේ process එකින් එකකට පස්සේ එකක් වෙනවා වගේ පෙනුනට සමහර අවස්ථාවන් වල අපි හිතමු ඇනලිසිස් කියන එක නැවත නැවත සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් iteratively වෙන්න පුළුවන්. ඇනලිසිස් එකත් එක්ක ඩිසයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇනලයිස් නොකර ඩිසයින් කරන්න බෑ. නමුත් ඇනලයිස් කරනවා ටිකක් ඒ ටික ඩිසයින් කරන ගමන් තව ටිකක් ඇනලයිස් කරනවා. ඒ වගේ parallelly වෙන්නත් බැරි ගමන්. එකින් එක බලමු. Planning involves defining the objectives of testing and constraints. එතකොට දැන් අපි ඇයි ටෙස්ට් එකක් කරන්නේ මොනවා බලාපොරොත්තු වෙනද අන්න ඒක ඩිෆයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද ටෙස්ට් එක කරාම ටෙස්ට් එක පාස්ද නැද්ද කියලා බලන්න තියෙන්නේ ඩිෆයින් කරන්නේ. දැන් මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ විභාගයක් ලියුවොත් දැන් BIT වල උනත් ඕගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ලකුණු 40කට වැඩි ගත්තොත් පාස් C එකක්. ඊළඟට තව ගත්තොත් C+ B- ඔහොම තියෙනවනේ. ඒකක් දෙනවා 70. මේ වගේ තියෙනවනේ. එතකොට ටෙස්ට් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඒවා අනුව තමයි questions හදලා ඒවා අනුව තමයි ඒක ගන්න marks අනුව pass the fail ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. This includes deciding on suitable test techniques, deciding what tasks need to be done and formulate test schedule and other things. Monitoring and controlling. Test management activity that involves checking the status testing activities, identifying any variance from plan to expected status and reporting status to stakeholders. එතකොට ටෙස්ට් කරලා ඒක හරියට තියනවද වැරදුනාද ටෙස්ට් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ විදිහට මෙෂර් වෙලා නැද්ද ඒව ඔක්කොම අපි report කරන්න ඕන stakeholders. If things are going very wrong, it may be time to stop testing or even stop the project completely. හරි මේක ලොකු වරදක් කියන එක තේරෙනවනේ. දැන් ඔය උමා ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එක එහෙම ගත්තොත් එහෙම නේ දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒක ටෙස්ටිං කියන එක හරියට කරා නම් ඔච්චර විනාශයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අවසානයේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නතර කරන්න වුණා. ඒකෙන් ඊට වැඩිය පාඩුවක් සිද්ධ වුණා ඉතින්. Therefore, one way we can monitor test progress is by using exit criteria, also known as definition of done in agile development. ඒ කියන්නේ ටෙස්ටිං වල තියෙන ඕනේ exit criteria එකක්. මොකක්ද මේ කියන්නේ checking the test results and logs against specified coverage criteria. එතකොට ටෙස්ට් කරලා අපි බලනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙන level එකට මේක තියනවාද. ඒ කියන්නේ speed එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මේ කියන්නේ process කරන volume එක වෙන්න පුළුවන් නේ. මොකක් හරි දැන් අපි software එකක් හැදුවම මේ software එකෙන් අපි දෙයක් කරාම ඒ කියන්නේ password එක වැරද්දුවොත් මොකද්ද වෙන්න ඕන? ඒක හරියට වෙන්න ඕන. password එක හරි ගියොත් මොකද්ද වෙන්න ඕන? මේ වගේ exit criteria තියෙනවා. ඒ ටික කලින් තියලා තියෙනවා. ඒවත් එක තමයි match කරන්නේ. Accessing the level of component or the system quality based on test results and logs, and accessing product risk and determining more tests are needed to reduce the risk. Again, risk වැඩි නම් අපි ගොඩාක් test කරනවා. මොකද fail වුණොත් risk එක වැඩි නම් අපි rigorously එක test කරන්න ඕන. Test control management task that deals with developing and applying a set of corrective actions to get test project on track when monitoring shows a deviation. එතකොට test control කියන්නේ යම් කිසි විදිහකින් වෙනස්කමක් තිබ්බොත් test කළා ඒක fail වුණොත් ඊළඟට test එක අපි මොකද්ද කරන්නේ? test එක වැඩි කරනවද මොනවාද ගන්න ඕන corrective actions අන්න ඒවා තමයි test control කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි වරදක් තිබ්බොත් අපි ඒකට action එකක් කරන් සමහර වෙලාවට testing sequence එක වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි test කරනවා අපි තුමුකෝ 500ට එකක් test කරනවා. 500ට එකක් ඔන්න error එකක් හම්බුනොත් අපි ඒකට corrective action එකක් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ 250කට එකක් අපි check කරලා බලනවා. අන්න ඒ වගේ sample rate එක වැඩි කරන්නත් ඕන. එහෙනම් ඒක තේරෙනවනේ ඉතින් මොකද්ද කියලා.
එතකොට test conditions කොහොමද fail උනේ මොන අවස්ථාවේද fail වෙන්නේ කියලා analyze කරන්න ඕන. More general testing objectives defined in the test plan is transformed into tangible test conditions. එතකොට keywords ගත්තොත් එහෙම test condition එක කියන්නේ aspect of test basis that is relevant in order to achieve specific test objective. Test basis කියන්නේ body of knowledge used as the basis for the analysis and design. In simple terms, the test basis is everything upon which we base our test. Okay, examples of basis include requirement specification. එක අපි test එකක් හදන්නේ user ගේ requirement එක මත පදනම් වෙලානේ. user කියනවා තප්පර දෙකක් ඇතුළත transaction එක වෙන්න ඕන. අන්න ඒක අපේ basis එක. හරි. Design and implementation of the component or system itself and risk analysis report. ඒ කියන්නේ මේක තප්පර දෙකක් ඇතුළත උනේ නැත්තම් වෙන්න පුළුවන් risk එක ගොඩාක් වැඩි නම් අපි ඒක බේස් කරගෙන මේක ගොඩක් ඒ කියන්නේ එක එක විදිහකට test කරන්න ඕන. Okay. The test analysis includes the following major activities and tasks. Analyze the test basis appropriate to the test level being considered, evaluate the test basis and test items to identify various types of defects occur such as ambiguities. ඒ කියන්නේ කියන දේ පැහැදිලි නැහැ. requirements එම user කියන දේ පැහැදිලි නැහැ. user හරියට මේ designer හරියට පැහැදිලි කරගෙන නැහැ. ඊළඟට omissions මොකක් හරි තියෙන්න ඕන දෙයක් නැහැ. omit කළා. Inaccuracies, inconsistencies ඒ කියන්නේ එකක් එක විදිහට තියෙනවා තව එකක් තව විදිහට තියෙනවා. Inaccuracies කියන්නේ calculations වැරදි. Contradictions ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙන්න ඕන දේ නෙමෙයි වෙන්නේ. ඊළඟට superfluous statements ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ statement එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඒ statement එක මේක මෙහෙම වෙනවද කියලා sure නැහැ. අන්න ඒ වගේ කතාවක්. හරි. Identify features and sets of features to be tested, identify and prioritize test conditions for each feature, identify and prioritize test capture bidirectional traceability between each element of the test basis and associated test conditions. එතකොට හැම වෙලාවම බලන්න ඕන test conditions and test basis මේකට ගැලපෙන විදිහට තියනවාද කියන එක ඒ වගේම තියෙන features one by one දිගටම test කරලා තියෙන්න ඕන. Okay. Then අපි බලමු test techniques such as black box testing, white box testing and experience based techniques could be used to identify test conditions. One of the most beneficial side effects of identifying what to test is test analysis is that you will find defects. Then black box testing එකේදී මොකද්ද බලන්නේ? input එක දාලා output එක වෙනවද කියලා බලනවා. කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ නැහැ. හරි. හැබැයි බොහොම භයානක නැත්නම් වැරදි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරලා වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් ඒක user ගේ point of view එකේදී අදාළ නැහැ. හරි. හැබැයි white box testing එකේදී බලන්නේ input දාලා හරියට output එනවද සහ ඒ output ගන්න process එක බලන. දැන් සමහර වෙලාවට මොකක් හරි process එකක් තියෙන පුළුවන් system resources අපි කියමු CPU එක RAM එක බොහොම පොඩ්ඩක් use කරන්න පුළුවන් දේ හරියට ස්ට්‍රක්චර් කරලා නැති හින්දා ලොකු CPU usage එක සහ RAM usage එකක් ගිහලා තමයි output එක එන්නේ. එතකොට කොහොම හරි output එක ආවට වැඩක් නැහැ. system resources එක නාස්ති කරනවා. එතකොට ඒව test වෙන්නේ white box එකේදී. එතකොට සාමාන්‍ය user level එකේදී testing එකක් කරන්නේ black box testing එක. ඕකයි ඔය දෙකේ වෙනස. Most beneficial side effects of identifying what to test is analysis in test analysis is that you will find defects, example missing requirements, contradictory statements between different documents. ඒ කියන්නේ එකක් තියෙනවා අනිත් එකේ තව එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ match වෙන්නේ නැහැ කියනවා. Test analysis can also help to validate whether the requirements properly capture customer, user and other stakeholder needs. එතකොට test එකේදී තමයි ඒවා තේරෙන්නේ ඇත්තටම අපි user කියපු දේ හරියට තේරුම් අරන්ද නැතුවද මේක හදන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා ටෙස්ට් කරනකොට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් කරන්න බෑ කියලා තේරෙනකොට තේරෙනවා මොකක් හරි අපි හරියට requirement එක අරන් නැහැ කියලා. Okay. The activity of deriving and test design, activity of deriving and specifying test cases from test conditions addresses the questions how to test that is. එතකොට දැන් test conditions ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට වුණොත් pass නැත්නම් fail කියලා test condition එකක් තියෙනවා. ඒක design කිරීම. ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමද අපි test කරන්නේ? මොකක් කළාද? හරි. මේ program එක මොන වගේ machine එකක run කළාද? කී පාරක් run කළාද? අන්න ඒක තමයි design කියන්නේ. What specific inputs and data are needed
in order to exercise the software for a particular test condition. ඒ condition එකේදී ඒ condition එක true වෙන විදිහට වැඩ කරන්න මොන විදිහේ එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ user ගෙනවා එන ලොකු input ප්‍රමාණයක් එනකොට මේක stuck වෙනවා. එහෙම කියලා කියනවා. එතකොට ඒක ටෙස්ට් කරන්න අපි ටෙස්ට් එකක් ඩිසයින් කරන්න ඕන user inputs එකපාර 1000 2000 3000 ඒ වගේ අරන් එකක් simulate කරලා කරන්න ඕන. In test design, test conditions are elaborated in test cases, set of test cases and other testware. Test analysis identifies general things to test, and test design makes these general things specific for the component or system that we are testing. Just as test analysis, test design can also identify defects in the test basis and in the existing test condition. So test analysis එකේදී අර test design වල errors තිබ්බොත් ඒව අපිට පා ගන්න පුළුවන්. Test design includes the following major activities: design and prioritize test cases, identify the necessary test data to support. ඒ කියන්නේ input කරන data තියෙන්න එපා මොන data ද දාලා බලන්නේ. ඒ කියන්නේ possible all possible user කෙනෙක් දාන්න පුළුවන් possible data ඔක්කොම දාන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් ඔය කොච්චර දැම්මත් user අමුතුම විදිහේ data ගිහින් දුන්නට පස්සේ දානවා. ඒක නම් කරන්න බෑ ඉතින්. හරි. Design the test environment. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මොන වගේ environment එකකද මොන වගේ network එකකද මොන වගේ computer එකකද run වෙන්නේ ඒවත් එක එක machines වල දාලා බලන්න පුළුවන්. ඔය කිව්වට user අමුතුම විදිහේ තැනක දානවා. Capture bidirectional traceability between test basis and test conditions. Okay, test implementation. The activity that prepares the testware needed for test execution based on the analysis and design. Test procedures are specified in test implementation. Test implementation also involves setting up the test environment, again mono hardware environment or network environment. Anything else that need to be done prepare for the execution. May use interfaces simultaneously data enter implementation asks, do we now have everything in place to run our test? Test implementation level test කරන්න අවශ්‍ය සියලුම දේවල් ළඟට අරන් තියෙන්න ඕන. Okay. The test procedure can a sequence of steps, cases in execution order and associated actions that may be required to set up the initial preconditions and wrap up activities post execution. The implementation includes the following major activities: develop and prioritize the test procedure and potentially create automated test scripts, create test suites from the test procedures and automated test scripts, arrange the test suites within a test execution schedule in a way that results in efficient test execution, build the test environment, prepare the test data and ensure that it is properly loaded to the test environment, and verify the update the bidirectional traceability between the test bases, test conditions, test cases, and procedures and test suites. අර හැම වෙලාවෙම ඔය හැම ලෙවල් එකක්ම මැච් වෙනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. මොකද සමහරට දැන් අපි මොකක් හරි දෙයක් කියනකොට උනත් 10 දිනක් අතර කියලා යනකොට අර මුලින්ම කියපු දේ නෙමෙයි 10 වෙනි කනට යන්නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ traceability කියන එක හැම වෙලාවෙම මෙතන අවසානයේ කියලා තියෙනවා traceability ඕක විභාගෙට ගොඩක් අහන්න පුළුවන්. හැම ලෙවල් එකකදීම අපි මේ traceability කියන එක බලන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අර initial test condition එකට ඊළඟට බේස් එක මැච් වෙනවද, ඒකට කේස් එක මැච් වෙනවද, ඒකට ප්‍රොසීඩර් එක මැච් වෙනවද සහ සූට්ස් මැච් වෙනවද කියන එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපි මැච් කරන්න ඕන. මොකද එක තැනක හරි පොඩ්ඩක් හරි අඩු වුණොත් එහෙම අවසානයේ යූසර් කියපු දේ නෙමෙයි අපි ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඕකයි වෙන්නේ. Okay. The test suites, set of test cases and procedures to be executed. The test suite එක කියන්නේ test cases collection එක. Execution schedule, execution of test suites within the test cycle. Okay, execution. The process of running a test on the component or system under test producing actual results in test execution. The test suites that have been assembled in test implementation are run according to the test execution schedule. Testware can one other test products produced during the test process for use in planning, designing, executing, evaluating and reporting on testing. එතකොට testware එකක් කියන්නේ work products produced during the දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ අර වාහනයක්
ගත්තොත් ඒක හදලා අර ඇක්සිඩන්ට් එකක් සිමියුලේට් කරලා බලනවා ටෙස්ට් කරලා. හරි. එතකොට එතනදී ටෙස්ට් ඒ කියන්නේ මේ ටෙස්ට් වෙයා එකක් තමයි අර මිනිස්සෙක් හදලා දානවනේ මේ මිනිස්සයා නිකම්ම නෙමෙයි ඒක අර පොයින්ට්ස් ටිකක් ලකුණු කරලා මිනිස්සෙකුගේ weight එකට ඩමි එකක් දානවා. ඊළඟට කේබල් එකකින් ඕක ඇදගෙන ගිහලා මොකක් හරි කොලම් එකක් වගේ එකක හප්පන. එතකොට ඒ කොලම් එක ඒ මිනිස්සයා ඒව තමයි මේ ටෙස්ට් වෙයා කියලා කියන්නේ. ඕකේ ටෙස්ට් කරන්න භාවිතා කරන software සහ hardware කියන එක තමයි ටෙස්ට් වෙයා කියන්නේ. Execution includes the following major activities: record the identities and versions of all the items, test objects, test tools, and testware. Execute the test either manually or by using automated test execution tool. Compare actual results with expected results. You can see on අපි ආපු results සහ අපි බලාපොරොත්තු වෙන results. මේ දෙක අතර කොයිතරම් වෙනසක් තියෙනවද? Analyze the anomalies in order to establish their likely causes. Failures may occur due to defects in the code or they may be false positives. ඒ කියන්නේ සමහරට error එකක් කියලා එනවා. ඇත්තටම error එකක් වෙන්න පුළුවන්. error එකක් නැතුව test එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙන හින්දා error එකක් විදියට එනවා වෙන්නත් පුළුවන්. A failure may also be due to test defect, such as defects in specified test data in a test document or test environment, or simply due to mistake in the way the test was executed. ඒක නිසා error එකක් ආව මොකද වෙන්නේ? අපි හිතනවා error එකක් කියලා කෝඩ් එක වෙනස් කරනවා. නමුත් ඉතින් ප්‍රශ්නේ මේ වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි හිතමු X-ray එකක් ගන්නවා මිනිස්සෙක්ගේ මේ ගිහිල්ලා X-ray machine එකේ තියෙන මොකක් හරි වරදක් ඉඳ මොකක් හරි යකඩ කෑල්ලක් ඇතුලේ තියෙනවා වගේ පෙන්වන. ඉතින් අර මිනිස්සයා කපලා ඔපරේට් කරලා බලන අන්තිමේ ඇතුලේ මොකුත් නෑ. අන්න එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක නිසා බලන්න ඕනේ ටෙස්ට්ස් වලත් errors තියෙනවද කියලා. Report defects based on the failures. Log the outcome of test execution. Pass උනාද fail උනාද ඒව ඔක්කොම දාන්න ඕන. As necessary, repeat the test activities when actions are taken or resolve the discrepancies. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් එක රිපීට් කරන්න ඕන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ආවේ නැත්නම් ප්‍රශ්න නෑ ආවොත් ඒක හදලා රිපීට් කරන්න ඕන ටෙස්ට් එක. හැදුවට විතරක් මදි ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕන. Verify the update the මේ අර ටික එන්න දැන් මේක traceability එක දික් වෙනවා. හරිද? traceability එක එන්න දික් වෙනවා. ඊළඟට completion. The activity that makes test assets available for later use, leaves test environment in a satisfactory condition and communicates the results of testing to the relevant stakeholder. එතකොට ටෙස්ට් කම්ප්ලීෂන් එකේදී අවසානයේ තියෙනවා අපි ගාව ටෙස්ට් රිසල්ට්ස් සෙට් එකක්. හරි දැන් ඕගොල්ලොත් ඔය මේ දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක කරනකොට ඒකේ වෙනම ඕගොල්ලෝ ටෙස්ටිං කරන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ හැම ඇස්පෙක්ට් එකක්ම ටෙස්ට් කරලා රිපෝට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි කම්ප්ලීෂන් එක කියන්නේ. ටෙස්ට් එක ඒ කියන්නේ කම්ප්ලීට් වෙන්නේ හැම ටෙස්ට් එකක්ම පාස් වෙන්න ඕනේ. එකක් හරි ෆේල් වෙලා තිබ්බොත් අපිට ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිලිවර් කරන්න බෑ. Test completion activities collect data from completed test activities to consolidate experience, testware, and any other relevant information. Test completion activities should occur at major milestones. The specific milestones that involve the test completion activities should be specified in the test plan. The test completion includes the following major activities. Check whether all defects reports are closed. Again, defect එක આવොත් ඒක හැදුවද හදලා ටෙස්ට් කරලා report එක okay වුණාද pass වුණාද, entering change request or product backlog items for any defects that remain unresolved at the end of the test execution. Create a test summary report to be communicated with stakeholders and when the maker finalize the archive that test environment, test data. ඒ කියන්නේ මේ archive එකක් හදලා ඒක දාලා තියෙන්න ඕන ඕන වෙලාවක කෙනෙකුට බලන්න report එකක් තියෙනවා. Hand over the testware to the maintenance teams, other project teams, and stakeholders who could benefit from its use. Analyze lessons learned from completed test activities to determine changes needed for future iterations. ඒ කියන්නේ test එකේ මොකක් හරි වරදක් තිබිලා ඒක හොයාගත්තා නම් ඒක ඊළඟ එකේදී එතකොට අපිට දැනගන්න ඕන අපි ඒ වරද correct කරලා test කරන්න. Use the use of information gathered to improve the test process maturity, especially as the input to test planning for future projects. Test work products. Work products is a generic name given to any form of documentation. අර ඔයගොල්ලොත් අවසානයේ produce කරන documentation එක වගේ informal communication or artifact that is used in testing. Test work products are created as part of the test process, and there is significant variation in the types of work products created, in the way they are organized and managed, and in the names used for them. Okay, types of work products. එතකොට test plans තියෙන්න පුළුවන්, test reports, test conditions, test cases, ඊළඟට test procedures and sequencing of those procedures, test suits, execution schedule.
ඒතර මේ එක ස්ටේජ් එකේදී තියෙන දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක එතකොට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඕකේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ traceability between the test basis and test work products. දැන් අපි traceability ගැන කතා කරා මතක ඇති. ඒ traceability නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ user කියපු දෙන්නේ මේ අවසාන ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ traceability එකක් බලන්න ඕන. දැන් මේක in detail අපි discuss කරන්න යන්නේ.